50 years from now, 50 years from now, hii kizazi itakuwa wapi? Because mi naangalia trend inaenda kishuka. Mababu zetu walikuwa na watoto fulani, mabibi kwanza, mababu zetu ndio walianza na trend inaanza kwa mababu zetu, walikuwa na bibi 10. I think as far as unasukumwa, hata you have a choice to look for a person ambayo mnaona mnaingiana. Then pia saa zile unapushiwa into marriage, lazima ujue kwa nini nataka kuget into marriage. Why? Mbona niolewe? Mbona nioe? Lazima ukuwe na malengo. Because sometimes utapushiwa ndio, but unajikuta umeingia mahali pabaya. The place we are in today, as you can see, this is called Masters 3 Restaurant, a cool place to chill out in Nakuru. It is found in Golden Life Mall. It's along the Nakuru Eldoret Highway, so you can just jump inside there. Hata wako na lift, unapanda pale, unapata kinywaji yako baridi, alafu naendelea na maisha. Now Annette, I'm coming back to you to yes, I'll come back to you, and what you are going to tell us is how do you learn somebody the back scene, vile nilikuuliza Chalo, how necessary is that? Wewe umepata mse uko na do, sio eti uko na do, 30k is not a lot of cash, ndio, but you need some investment, but now somebody to invest ama somebody to manage the investment inakuwa bala, and you need to inaitwaje, to find someone and yes, to be your wife, so that ana manage at the same time. Ni somebody unamtrust when you get into your house, ama mukae pamoja mudiscuss, yani mtu unamwamini hawezi hepa na nini na what the little that you are investing in. How practical is that? Yes, wale yako ni ama is it even necessary for you to dream of getting to marry someone because of you want to invest somebody wa kuchunga mali? I think it is not necessarily, because if ukienda with that mentality, many marriages zina go wrong. Ya ukioa kwa sababu uko na pesa, uko na Golden Mall, hii mall ni yako na wewe ni muuni ya bachelor, so unataka kuwa ndio bibi akuja angalia hii marriage, kama hizo ndio zinaenda up kwa grave. Kwa sababu hii mali umeitafuta peke yako, wewe unajua uchungu wake, umeleta huyu anataka kuja kuanza kuletea mchezo. But in many scenarios you'll find that a guy, watu wako tofauti. Because vile nilisema pressure in men huwa inaingia sana amana kitan 30 going forward. Hapo ndo pressure. Na you just na men, kila man anakuwa na laki yake. Kuna wale ambao kwao kulikuwa na just your upbringing ilikuwa mzuri, akapelekwa good school, good university, akafanya good course, immediately akawa na godfather somewhere, akamuweka kazi at 25. Alaan for instance Kidero alikuwa the other day at 25 20 ngapi alikuwa sama CEO. So unajua mtu at 25 ukuwa CEO yeye in Kenya mtu ana million. Na mtu unajaribu kufikiria at 25 mwenye nani million ana haraka kuoa, bado anataka kula raha. Lakini akifika at 30 asha invest vitu kama hizi na anataka kuoa ati bibi akuja angalie. Okay, I don't know if you what I mean is you have the I'm not talking about the big things Big things, yeah. It's just you are earning like 30k. Okay, vile wewe unasema, you said at the beginning that you like ilikuwa wakati ulikuwa mpweke ama ulikuwa na nini, you used to kwenda maklabu kufanya nini si ndio? So instead of kufanya hizo vitu you opted to to get married. Now the issue, what I'm saying is you have your 30k but now you want to invest but now investment inakuwa ngumu. Wewe uache job yako, kuna job unafanya maybe 6 to maybe 7, hakuna vile unaenda kutafuta manini zingine, hakuna offer, hakuna nini, so you cannot even
do anything. So you have just what you just earn na unaendelea na job. So what I'm asking, how practical is it unatafute mtu when aendelee aweze kujenga mali? Okay, so this is Chalo. See it already umejenga. This is Chalo. This is Chalo. I'm using myself as an example. Yes. This is Chalo those many years back. Na kona salary yake. Ana earn. But anataka kuinvest. Anataka kuinvest. Now anaona akipata tu mtu ama ndugu ama dada ama mama ainvest, kuna vile do yake itaenda vizuri. Anataka mtu. Yes. But I think hapo pia ifai mtu ulete mtu because you cannot trust your siblings or your that's precious thing. That's a precious thing, but neza advice the viewers, don't marry you men because you want to invest. So unataka kuchukua bibi huyo msichana mimi unaleta, sijui ndatumia jina gani, unamchukua kama asset hata don't do that. Marry with a purpose. Yeah. Because azile umemleta hivyo huyu anakaa kama slave. Because once akifanya mistake with that small investment, for instance charcoal business, unauza makaa pale na mimi umeajiriwa hapa Golden Mall, hauna time ya kuuza makaa mchana because lazima utakula lunch kwa estate. Kuna wengine wanachoma mahindi, atataka hiyo makaa hivi na kama unafanya hapa kazi na hiyo biashara yako uko nayo, itabidi utakuwa ukifungua jioni peke yake. So unataka kuoa ati ndio huyo bibi akaange hapa fanye nini? Akuangalia. Ukimoa with that mentality still strong. But now this is the pressure. Unapata ka pressure. What do you do? Pressure because of business. How do you handle that? Leta ndugu yako akae hapo. Wewe kama uko tayari kuoa, you will marry with that time. But I don't trust them. You don't trust them. Yeah. Then za hapo pia inamaanisha your aspect ya marriage haita flow vizuri. Huyu bibi yako atakuwa kama mtumwa because you have witnessed those scenarios whereby mtu amefungua duka anakuwa ameacha bibi yake, yeye ameandikwa na Kenya Power ama ameandikwa na ameandikwa supermarket ama ameandikwa county government, lakini amefungua duka na ana bibi yake na anakuwa hapo. So jioni akikuja ni kuchukua stock. Sasa bibi yako anakaa kama mfanyikazi wako. So unakuta hiyo tena tukikuja kwa in this aspect of marriage I flow vizuri. Si ndio? Because huyo umemweka kama slave. Achunge mali yako, ikuwa na short unamsuspend ama unamsack any day. Unakuja kesho asubuhi mwambie hapa kuna short ya 3000 ama 10000 per month. Wewe furu enda kwenyu. So unakuta hiyo haita flow vizuri. Okay, sawa. Annette, now to your question. Umekuwa tayari? Before that, the same on that, vile Chalo explain, if you marry for that reason, you have not married, you have just employed somebody. Now, uko na mfanyikazi ambaye halipwi in cash, analipwa in cash. Yeah. That's what I wanted to add. So, if you really want to invest, you have a small money, tafuta mtu hata you employ, like mtu mwenye unajua mwisho mwezi unamlipa this amount of money, but that is not a reason to get married. Okay. Yeah. Now to our question now. How do you know that Chalo here ako msafi ama nini ana nini? Unajua when you go home kwake, when you visit him for example, ama akiingia maybe kununua kitu kwa duka, kuna vile unapekwa kujua kunaendaje huku. ama bed yake analala huyu jamaa kwa bed real ama ameweka tu nini inaitwaje mkeka. How do you know? No, unataka nimwage mtama? You want me to expose what girl does? I thank you. There's no problem with that. Yes. Now, there was nini, kulikuwa na ile yenye we were brought up learning. We were being told you go to his house, uangalie kama ako na vyombo, sijui upekue chini ya kitanda, all that. But mostly if for example we are dating with Charles, na anajua ninakuja, kitanda hata kama atandikangi atatandika hiyo siku. Haya, afu kama nyumba aoshangi hiyo siku ataosha. You know what you guys do.
kama apikangi hiyo siku atapika. So the image I'm going to see is different from the reality. But now unajua sasa kuna siku utaweza kuja tu. I'm coming to that. Yes. I decide to surprise him. I surprise myself and find somebody there. There's somebody who shared about how you can know if this person is right for you. Kitambo tulikuwa tunaambiwa muulize goals zake ni nini. That is what we were told long time ago. But now that does not work. What you do, ask them what they were 2 years ago. Muulize, na by the way, tuko 2018 ulikuwa unaishi wapi? If he tells you he was living in the same house, then muulize, ulikuwa umehamia hapo hiyo time? So inquire where they were that time and then compare then and now. If there is a difference, there is an improvement, huko mbele na saizi ameimprove, that means it's somebody who is growing. But kama 2018 alikuwa anaishi kwa bed sitter, okay, si bed sitter, let's say single room, na alikuwa na mattress, hakukuwa na kitanda. Are we together? Alikuwa na kikombe moja, and that is the current situation. This is somebody mwenye haoni a problem with that. Somebody who is quite comfortable. So if you're comfortable with that situation, fine, get married. But if you're not comfortable, my friend, tembea. So the easiest way to know somebody, it is not seeing them physically. Okay, going to visit is also good, but watajiprepare, atajipanga. Hata kama hananga kijiko usiku ataomba jirani. Unajua ukizoea kukuja kwangu all now and then naona tu ni mazoea, then naanza kulegeza. Unaanza kulegeza. But sasa by the time ulegeze itakuwa maybe 6 months into the relationship. I'll be maybe a lot invested emotionally, nitakuwa nishakuwa attached to you. So before I get attached, I will jump fast into knowing what you were before. Ndio nione if it is matching up with what I would expect. Kama 5 years ago you are worse than you are today, so you have improved, I'd say now I can start investing emotionally and maybe time wise into that. But if there is no difference, I will just cut it out. Kuliko tumeka na wewe for 1 year. No, after that 1 year ndio unaanza kulearn na kumbe chalo anaoshanga vyombo sijui na nini, anafanyanga vitu ziko weird. And then niseme sasa nikitoka na watu wanajua na kuanga na yeye watasema nini? Nikitoka na mama yangu anamjua. You get that we're trying to save ourselves from that situation. Ile you'll get married not because you want, but because your mother knows, the priest knows, or the pastor knows. So that pressure. So for a lady right now, you meet somebody, you talk 2-3 weeks, mmejuana, at least you've become comfortable. Inquire alikuwa wapi, what has he done since that time until na kuenjoy. Some will enjoy. How will he enjoy me lying to me? Haizi niambia alikuwa na kamtululu na nione bado na kamtululu saa hii afu sitamuuliza. You get? So like don't ask about huge things. Muulize tu for example, where were you living at that time? Atakwambia unajua relationship ikiwa mpya watu huwa wanaambiana ukweli. I was living in a single room, I did not even have a bed, I was doing like this, and then na currently maybe ulitembea siku moja ukaona akona kiti na kitanda, so that is tick, at least I may move on, si ndio? Number 2, you can also ask about education wise. Ulikuwa form 4 hiyo siku, saizi ulimaliza, have you improved yourself? If it is somebody who is comfortable with the form 4 certificate na wewe unataka kusoma mpaka PhD, definitely hamtaendana. So those are some of the things, realistic things. Usitake akwambia ati 10 years from now I want to own Golden Life Mall. My friend, that is just a dream. And a dream remains a dream if you don't act on it. Ni heri kwenye alikuwa compare with the current light now, because itaonyesha kama kumekuwa na action ama kuja kuwa na action. Okay. Yeah. So tunataka kufika mwisho ukingoni sasa. Maybe for inaitwaje, the last part ama anything else, kuna nini ama any burning issue. Nikasema hiyo pressure inahitajika. Hiyo ni usaidia men. Na upande wa ladies, pressure inahitajika because nakuta lady, because vile kulingana na survey research ambayo nimefanya nakuta pressure wewe inaingilia wasichana wakifika 20s, vile tulisema 20s akiingia 30s. Anajaribu kuangalia flashback, anakuta ule tulikuwa na iko ule tulikuwa na primary, ule tulikuwa na secondary, akona family.
wamekuja hapa Golden Mall kufanya shopping, ama wameleta watoto ku hang out huku. Yeye mwenyewe kuna boyfriend mwenye bado anang'ang'ana na yeye ina kona. Unakuta hiyo kitu inamuuma. Unakuta that pressure ya kuona Anet amemove na yeye hajamove, yeye ndio bado anang'ang'ana na boyfriend pale, ambayo maybe kwa intention yake akomja kuhang kwa koti ya huyo, ndafanya nini akule. Maybe huyu jamaa anafanya na UN. Ni chairperson wa UN. Yeye amekuja kuhang na yeye because mjui jamaa anachota. Lakini Anet amekuja na mtu yake pale na familia yake, watoto wawili watatu hapo, wana have a cup of coffee, wana share za family. Unaona? Hiyo kitu mwenyewe inamsukuma mpaka anakuta ame give in to a wrong person because anataka ku reach mali kitu, anataka ku reach mali Anet amebuild for the last 5 years ama 7 years. Yeye anataka kufanya within a short time. So lastly ni pale nje tukiendelea kuishi katika hiyo maisha ya kusukumana na kusukumwa, lazima pia tuishi katika hizo values za kanisa. Kanisa inasema nini? Because mimi mara nyingi wanajaribu kulia, mimi wanaangalia 50 years from now. 50 years from now hii kizazi itakuwa wapi? Because mimi naangalia trend inaenda kishuka. Mababu zetu walikuwa na watoto fulani, mabibi kwanza, mababu zetu ndio walianza na trend inaanza kwa mababu zetu, walikuwa na bibi 10. Baba zetu Christianity kaingia, wengine wakaponyoka kwa na bibi moja, wengine bibi wawili watatu. Unajua kwa bibi wa 10 inamaanisha kwa elfu boma kuna watoto kama 100 wa baba moja. Reduce watoto wanaenda reduce, sasa bibi moja ama bibi wawili. Sasa Christianity imeingia, tumestick with one wife one husband, but tukiangalia idadi ya watoto wenye vile tuna produce watoto, idadi pia imeshuka. Unakuta tumeweka kizingiti tumeweka excuse at economy. Unakuta mtu anasema mimi siwezi pitisha wawili, hata mmoja sioni nikiongeza, hata naenda kufunga, au na mama wanaongea. Then unapiga hesabu, mtoto wako ndio umemzaa mmoja wa wawili. In the next 50 years, mtoto ni technology. Sisi tulizaliwa kama simu hakuna, simu imetupata sisi. Watoto wetu wamepata simu. Sasa sisi wazazi simu is control, but sisi watoto ambao tunawazaa saa hizi simu itawa control. Na chenye ilifanyika Europe. Saa hizi niko na marafiki nchi za ugaibuni, wanasema Sunday wakienda kanisani wanakuta watoto mawazungu na matablets, wengine la pia wanafanya research zao, wengine wako kwa smartphones because wifi Europe wifi ni kama stima, unailipia monthly. So hata sisi hata hapa Africa, moso Kenya, 50 years to come, kwa wale ambao tutakuwa huko bado tuko na imani, wifi tutakuwa tukilipia kama bili ya maji. Sasa wifi itakuwa all over. Na hizi smartphones hizi base zitakuwa zimeshuka. Kila mtu ataweza ku afford. Utakuta watoto wako busy hata uchache waendi. Unaona because wa nini? Tulizaa one child. Tumezaa watoto wawili. Tukidanganywa na wazungu ati economy. Na hao ndio wenye pesa na wamezaa wawili. Tuko na matajiri wangapi wenye wamezaa watoto wawili watatu na they are billionaires. Na wewe hapa chini unasema mimi sioni kama hii economy inanifavor, I only say how many children, 1 or 2, 3 ikienda mingi, na unakuta umejireplace wewe na bibi yako, ama sometimes umejireplace peke yako, kwa sababu ukizaa wawili mmoja atakuwa mogoroki, mwingine atafuata channel nzuri. So viewers, tukiendelea hivyo, tuendelee kusubscribe Love of Theo, hizo ma likes tuendelee kuzifinya hizo ma pressing button. Thank you so much, Chalo. Last words. Parting shots. Mimi nimesema watu wasipewe pressure. Let us not pressurize people. I think what we can do for the benefit of the society and the world at large, let us empower each other. Number 1, kama ni wazazi, let us empower our children. If it is for friendship, let us, kabla you go into the dating and the marriage thing, empower each other first. Ndio, when you're getting into that, you're already empowered enough. Ati mmoja akiondoka, maybe ameaga dunia, you like the family still goes on. So let us not pressurize each other. Let us keep safe. Let us understand each other. Let us try and deal with the childhood traumas and all the traumas that we have gone through, and let us love each other and support each other. Viewers, subscribe, like and share. Thank you so much, ladies and gentlemen.
It has been a wonderful moment with Annette here and Charlo. So thank you so much for keeping locked in the Love of Theo channel. And again, I'm inviting you to Masters 3, a very nice restaurant here in Nakuru. Visit there, kuja na mama, kuja na watoto, wako na place yao. Kuna pia kuota moto pale, kuna drinks hapa hivi, kuna chai, kuna nini, kila kitu iko hapa. Kuna live band, kuna DJ, hata DJ naona DJ amefika na set mitambo. So karibuni sana na let's keep locked. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bye bye. Chai yangu imekuwa baridi. Mimi ni wa chai. Asanteni sana.